Assalamu alaikum. We reached Unit 6. Tell me what's it like. In Unit 6 we have comparative and superlative, synonyms and antonyms. راح نشرح صفات المقارنة والمفاضلة والمرادفات والمتناقضات. So before we get started, let's define adjectives. نعرف الصفة. Adjectives are words that describe a noun or pronoun. الصفة تستخدم لوصف الاسم أو الضمير. أما الcomparative اللي هي صفات المقارنة are used to compare between، يعني تستعمل للمقارنة بين to noun or pronoun or object، يعني تستعمل للمقارنة بين اسمين ضميرين or مفعولان به. السوبرلاتيف صفات المفاضلة are words which used to express the extreme of something, the highest degree of something. لكن صفات المفاضلة تستعمل للتعبير عن الدرجة الأعلى لشيء ما. So, in order to make comparative and superlative, we have to follow 5 rules. First one, when we have one syllable adjective، لما تكون الصفة متكونة من مقطع واحد. So, في حالة comparative will be followed by ER and حالة superlative will be followed by EST. يعني حيكون كالتالي: صفة من مقطع واحد راح نضيف لها ER وبعدها then ونكمل الجملة. في حالة صفة المفاضلة قبل الصفة راح نخلي the الصفة ونضيف EST ونكمل الجملة. For example, my cup is smaller than yours. هذه الجملة هي comparative، يعني الكوب مالتي أصغر من كوبك. My cup is the smallest. أما الثانية اللي هي المفاضلة حتكون كوبي هو الأصغر، يعني كوبي قارن ويا جميع الكوبس الموجودة. The second one, when we have one syllable adjective ending in vowel plus consonant, so we double the consonant. يعني لما تكون عندنا الصفة منتهية بحرف علة وبعدها حرف صحيح نكرر الحرف الصحيح. So in comparative راح تكون الادجكتيف بعدها تكرار الحرف الصحيح وبعدها إضافة ER وثم then. أما في حالة السوبرلاتيف حتكون adjective أيضا يكرر الحرف الصحيح ويضاف EST. For example, Mike is fatter than Jack. Superlative, Mike is the fattest in our family. So, عندنا هنا حرف علة وحرف صحيح بتكرر. The third one syllable adjective ending in Y. So, we take out the Y and place it by I. الحالة الثالثة إذا كانت الصفة تنتهي بحرف الواي نحذف الواي ونخلي I. So, adjective IER plus then, and superlative the adjective IEST. For example, I'm happier than she is. Superlative, I'm the happiest in the class. ومعناه أنا أسعد منها أو أنا الأسعد في الصف. Fourth, when we have adjective ending in E letter, so
In comparative, we add only R, and in superlative we add ST. يعني ما نكرر حرف الإي، ما نضيف لإي لأن هي الصفة already منتهية بحرف الإي. So for example, he's braver than me. Superlative, he is the bravest of all. Last one, which is fifth. When we have two or more syllable adjectives. So, in comparative, we add more before adjective, and in superlative we add most. يعني لما تكون عندنا صفة منتهية من أكثر من مقطعين. Two or more syllable. So, it will be more plus adjective plus than, and in superlative most plus adjective plus complement. For example, she is more attractive than her sister. هي أكثر جاذبية من أختها. أو she is the most attractive in the class. يعني هي الأكثر جاذبية في الصف. We have irregular adjectives, الصفات الشاذة. So you have to memorize them. Far, farther, farthest, good, better, best, bad, worse, worst, little, less, least. For example, I sleep less than my father. I sleep the least in my family. We have some notes. We use much with comparative to give more emphasis. يعني نستخدم الماتش مع صفات المقارنة comparative لنعطي تأكيد أكثر. For example, she is much nicer than her sister. وعندنا الأداتين as, dots, as shows that something is same or equal. يعني تبين إنه شيء مساوي لشيء ما. أما إذا كانت عندنا نفي فهو not equal to something. I'm as worried as you, or she isn't as tall as her brother. Page 47, exercise number 1. Can you complete any of the sentences? We have someone who visited 3 countries, so he's comparing between them. Melbourne was interesting, but for me Paris was interesting. So he's comparing between Melbourne and Paris, يعني between 2 countries. And we have adjectives of 4 syllables, so we should use more. More interesting, Melbourne. And عندنا بعد الcomparative يعني بعد صفة المقارنة we should use then. So then Melbourne. And in some ways Dubai was the interesting of all. And before superlative يعني قبل صفات المفاضلة we should use the. And بما أنه هي نفس الصفة اللي هي متكونة من 4 مقاطع so we use most. It was so different any other place I know. And different from مختلفة عن. So you have to complete the rest of paragraph. Page 49. Check it. Correct these sentences. In each one of these 10 sentences we have 1 mistake. So you should figure it out. كل جملة أكو خطأ. Number 1, he's more older than he looks. عندنا الصفة old ضفنا لها ER. So we don't need to write more. نحذفها من الجملة. He is older than he looks. Number 2, Jessica's as tall than her mother.
عندنا الأداتين as يكون بوسطهم صفة. So we don't write then. So we should remove it. Jessica's as tall as her mother. Number 3. What does Hong Kong like? It's really exciting. نسأل is مو بالأداة does. So what is Hong Kong like? 52. We have synonyms and antonyms. هذه التمرينين عندنا مرادفات ومتناقضات. التمرين الأول complete a conversation using an adjective of similar meaning from the box. راح تستخدمون صفة من هذه الصفات مع المعنى المشابه إلها بهذه النقاط. الصفات هي fed up, generous, brilliant, messy, modern, wealthy. Number 1. Mari's family is very rich. Well, I knew her uncle was very. So, rich المرادف إلها wealthy. Number 2. Look at all these new buildings. Yes, Paris is much more than I expected. عندنا new buildings المرادف إلها modern. Number 3. Wasn't that film wonderful? Yes, it was. عندنا wonderful المرادف إلها brilliant. Exercise number 3. Match the following adjectives with their two opposites in exercise 1. So you have to match these adjectives with their antonyms which were given in exercise 1. راح توصلون الصفات مع متناقضاتها اللي مطلقكم إياها بالتمرين الأول. So interested اللي هي مهتم، المناقض إلها bored fed up. horrible المناقض إلها wonderful brilliant. mean المناقض إلها kind و generous. So هذا التمرين هو الأخير. مطلوب منكم تحلون تمارين يونت 6 بهذا الكتاب، تكملون النقاط وترجعون على الكتاب workbook.